எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்பீடியா, நான் உங்க ஹரிஷ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ட்ரெண்டிங்கான வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா எப்படி பண்றதுதான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஆப் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்டா இருக்க சைஸை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மீடியாக்கு போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரெண்டிங்கான லேயர் வந்து ஆட் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த லேயரோட லிங்க் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த லேயரை ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க எந்த இமேஜை வச்சு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்க அந்த ஸ்மார்ட் போனுக்கு மேட்சிங்கா கிராப் பண்ணுங்க. ஸோ ஓரளவு இப்படி கிராப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கிராப்பிங் ஆப்ஷனுக்கு போங்க. ஸோ போனதுக்கு அப்புறம் மாஸ்க் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணுங்க. ஸோ எனேபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஷேப்ஸ்ல தேர்டா இருக்க ஸ்கொயர் சைஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ மறுபடியும் கிராப்பிங் ஆப்ஷனுக்கு போங்க. ஸோ இப்போ கீழே இருக்க ஃபெதர் லெவலை வந்து ஃபுல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மறுபடியும் இந்த இமேஜை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஓரளவு இப்படி கரெக்டாக கிராப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே பிளெண்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ மறுபடியும் அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இமேஜோட கலரை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேம் இதே போலயே அந்த லேயரோட கலரையும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்டா சாங் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ஒரு செம ட்ரெண்டிங்கான வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ அந்த ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்தில் வரும் பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.